Good morning, dear children. How are you? Are you happy? Hope you all are happy and fine. Let's come back to the topic. Geography lesson 2: land, soil, water, natural resources and wildlife system. Okay. Natural vegetation and wildlife resources. In the last class, we had discussed about land resources and soil resources. Today, then let's one more say that soil. What is soil? What is soil? Soil is a grainy substances that covering the, it is a layer of grainy substances that covering the surface of the earth. Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks. One important question is weathering. What is weathering? What is meaning of weathering? Weathering is the breaking up and decay of exposed rocks. This weathering and breaking up and decay is caused by temperature fluctuations, forced actions, the actions of trees and plants and even human activities. The long process of weathering is responsible for the formation of soil. Then soil erosion and depletion are the major causes of soil degradation. We have to conserve this soil resource. Some conservation methods are mulching, terrace farming, intercropping and shelter belts. Then what is mulching? Mulching is the process of covering the bare ground between plants with a layer of organic matter like straw. This helps in retaining soil moisture. Then second one is terrace farming. It is a method of farming in which broad flat surfaces or terraces are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. This helps in controlling soil erosion. Then intercropping. Different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from being washed away by rain. Then last one is shelter belts. Rows of trees are planted in certain areas to check wind movement. Such rows are called the shelter belts. These trees are supposed to bind the soil, thus preventing them from being eroded away easily. Then one more method is there for conserving soil. Farmers use stones, grass and soil to build barriers along contours. Then trenches are made in front of them to collect water. These are the important methods of conserving soil. Mulching. A rock dam. One more method is there. Rock dam. What is rock dam? Rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. These are the important methods of conserving soil. Then next one is water. Next important. Water is one of the most vital or important natural resources. It covers about 70% of the surface of the earth. Therefore, the earth is called the water planet. That is water total environment earth in 70% water bodies are. That's why earth is called the water planet. Much 30% land masses are the 7 continents. What are the major continents? Asia, Europe, Africa, North America, South America, Antarctica and Australia. These are the 7 continents that are the land masses in the earth. Other parts are water bodies. 70% of the earth is surrounded by water, so it is called water planet. Earth is called water planet. Ocean water is most of this water is in oceans and seas. Ocean water is saline and not fit for human consumption. Fresh water is just about 2.7% of the total water. So fresh water is very scarce. That is total water 2.7% മാത്രമേ നമുക്ക് കൺസംഷൻ, അതായത് ഹ്യൂമൻ കൺസംഷന് പറ്റത്തുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഓഷൻസിലെ സീലുമാണ്. ഓഷൻ വാട്ടർ ഈസ് സലൈൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ. We use water for a lot of purposes. They are drinking, cleaning, washing and cooking and agriculture, industry, etc. Then life is impossible without water. നമുക്ക് വെള്ളമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനേ പറ്റില്ല.
Then, water shortage is a common problem facing in many parts of the world. It may be consequence in variation of rain patterns or contamination of water sources and overexploitation. Then contamination of water bodies. These are the causes of water pollution. Then steps need to be conserve water. Water conservation is very important. Some steps are there. Water is renewable, but its overuse and pollution make it unfit for use. Sewage, industrial waste, chemicals, etc. pollute water with nitrates, metals and pesticides. We have to conserve these water sources. Then forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is one of the most important methods to save surface runoff. Water is used for irrigating fields. The canal should be properly. What are the some methods for conserving this? Water bodies are water is used for irrigating fields. The canal should be properly lined to minimize loss by water seepage. അതായത് നമ്മൾ lakes, water bodies in irrigation ഫീൽഡിലേക്ക് വാട്ടർ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കനാൽസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലോസ് ഉണ്ടാകും. Then sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. Sprinkling system. Sprinklers നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. This is a picture of sprinkler. Okay. But sprinklers are used to effectively irrigate the area by checking water loss. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറിഗേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ സ്പ്രിംഗ്ലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇൻ ഡ്രൈ റീജിയൻസ് വിത്ത് ഹൈ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ ഡ്രിപ്പ് ഓർ ട്രിക്കിൾ ഇറിഗേഷൻ ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. പിന്നെ സ്പ്രിംഗിൾ ഇറിഗേഷൻ കൂടാതെ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ആൻഡ് ട്രിക്കിൾ ഇറിഗേഷൻ, ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് വെള്ളം അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഓവർ ലോസ്, അതായത് വാട്ടർ ഓവർ യൂസ് ആവാതെ ഓവർ ലോസ് വരാതെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിലേക്ക് ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ കൺസേർവ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് natural vegetation and wildlife resources. Last one is natural vegetation and wildlife resources. Natural vegetation comprises all the plants and trees on the earth. This vegetation, natural vegetation, wildlife consists of animals, birds, insects, aquatic creatures, etc. This natural vegetation and wildlife exist in the biosphere. What is biosphere? Biosphere is a narrow zone of, it is a domain of the earth where land, soil, water and air interact with each other to support life. അതായത് എയറും വാട്ടറും എല്ലാം ഉള്ള, ലാൻഡും എയറും വാട്ടറും ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ, എർത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്, ഡൊമൈനാണ് ബയോസ്ഫിയർ. ഈ ബയോസ്ഫിയറിലാണ് വൈൽഡ് ലൈഫും നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനും ഒന്നിച്ചുള്ളത്, ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സപ്പോർട്ടിങ് ആൻഡ് ഇന്റർഡിപ്പെൻഡ്, നമ്മൾ 7th പഠിച്ചതാണ്. ഇത് സപ്പോർട്ടിങ് ആൻഡ് ഇന്റർഡിപ്പെൻഡ് ലൈഫ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ബയോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് ecosystem. In ecosystem, plants and animals together interdepend on each other. Plants provide us with a number of products, important products. We get so many products from plants, medicinal plants, the food items, all are we got from plants. Then shelter to animals liberate oxygen which supports life. Plants gives us oxygen which support our life, protect soil and give us much of our food. Soil ne protect ചെയ്യുന്നു, soil erosion, prevent soil erosion and plants give us most of our food. Then animals, birds and insects are also helpful. അതായത് next one is wildlife resources. All the animals, birds, insects, aquatic creatures and all living organism comprises in the natural wildlife resources. These animals, birds and insects are also helpful in a lot of ways. Animals and birds, insects ഒക്കെ നമ്മളെ പല വിധത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Insects like bees provide us honey and a bird like vulture cleanses the environment by feeding on dead livestock. അതായത് ഹണി ബീസ് നമുക്ക് ഹണി തരുന്നു. വൾച്ചറിനെ പോലുള്ള വലിയ എന്താണ് ബിഗ്
ബേർഡ്സ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഡെഡ് ആനിമൽസിനെയൊക്കെ അത് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്ലീൻ ആക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ പ്ലാന്റ്സും ഈ ആനിമൽസും ബേർഡ്സും ഇൻസെക്റ്റും എല്ലാം ഓരോ വിധത്തിലും നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. വെജിറ്റേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് വെജിറ്റേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ ഓഫ് എ റീജിയൻ. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് വെജിറ്റേഷൻ, ഈ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറും മോയ്സ്ചറുമാണ് ഏറ്റവും പ്ലാന്റ്സിന് അത്യാവശ്യം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും റെയിൻഫോളുമാണ്. മോയ്സ്ചർ മീൻസ് വെറ്റ്നെസ്. ലോ moisture means less dense forest and smaller trees. In insects, thorny shrubs and scrubs. ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലോ മോയ്സ്ചറും ലോ ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ മതി. തിൻലി അതായത് ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റിന് ഹൈ റെയിൻഫോളും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും വേണം. തിൻ ഫോറസ്റ്റിന് മോഡറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് മതി, മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റെയിൻഫോളും ഒക്കെ മതി. അതായത് വി ഹാവ് തോണി ഷ്രബ്സ് ആൻഡ് സ്ക്രബ്സ്, അവർക്ക് മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചറും റെയിൻഫോളും ഒക്കെ മതി. സ്ക്രബ്സിന് സ്മോൾ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ലോ ലെവൽ റെയിൻഫോളും ടെമ്പറേച്ചറും മതി. Forests are classified as evergreen and deciduous. Two types of forest are there, evergreen and deciduous forest. Evergreen and deciduous. Two types of forest are there, evergreen and deciduous forest. Let's see what is evergreen forest. The evergreen forest never shed their leaves. Evergreen forestiലെ ലീവ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒന്നിച്ച് അവർ ഇലവൊഴിക്കാറില്ല. But the second type means deciduous forest shed their leaves at a particular time of the year. This deciduous forest shed their leaves in a particular time of the year. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഇലവൊഴിക്കുന്നത്. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഗ്രീനിഷ് കളർ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിൽ കാണുന്ന അവർ ഒന്നിച്ചൊരു സമയം ഇലവൊഴിക്കാറില്ല. That's why it is called evergreen forest. Both these types of trees are further classified into temperate and tropical based on their location. അവരുടെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ടെമ്പറേറ്റ് deciduous forest or moderate tropical deciduous forest or temperate evergreen forest or tropical deciduous forest അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും അതിൻ്റെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. These are huge concerns about conservation of these important resources. നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആയാലും വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസോഴ്സസ് ആയാലും നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ആയാലും our duty to conserve it. Okay, we must contribute to this. Natural parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves are ways to protect vegetation and wildlife. നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നാച്ചുറൽ പാർക്സ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസോഴ്സസ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ്, ബയോസ്ഫിയർ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനെയും വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസോഴ്സിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇസ് എ മോറൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എവരി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. വി ഹാവ് ടു കൺസർവ് അവർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, എസ്പെഷ്യലി ദീസ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസോഴ്സസ്. അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് നേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗിഫ്റ്റ്, ഇതിനെയൊക്കെ കൺസർവ്, ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു കൺസർവ് ഇറ്റ്. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മളിതിനെ കൺസർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ കൺസർവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവർ ലെസൺ ഈസ് ഓവർ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ലെറ്റ്സ് സീ ദ സോയിൽ formation through a visual representation. Okay, this is a time to wind up the class. Everybody read the textbook twice or thrice so that you may get a better understanding of the content. Okay, see you. Thank you.